Бля, а що я підібрав? Угу. Як мені айтеми виставить з це? Вон в ті слоти. А як мені використовувати? Хілку, наприклад. Пу-пу-пу. Cast spell, use item. R, switch. F може. Як мені виставить? А, ось select equipment. І так от. І тепер. Угу. Я не знаю, що contains 100 red mercury. А, я понял, це типу як руни. Return you to the location where you last entered the dream. Ага, це косточка. Зрозуміло. Добренько. Так. Бум-бум. Бум. Pick item. Ешка. Єсть. Steamed Bunny Bun. Що це таке? A steamed bunny bun is the shape of a bunny, a sign of a good fortune in Shu. In a land ravaged by war and strife, people scoured the realm of anything edible, and such buns were considered a luxury indeed. Restore health slowly over time for a certain duration. Ага, все понятненько. Тоді ми ж, напевно, виставимо це сюди. Давай, і тепер як там cast spell Swift Draw. Ні. А, за це. За. І use item R. Шлюпс. Сямба. Так. Стіна прикольна. Що буде, якщо я її ударю? Мене китайська комуністична партія за це знищить? Ні. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Дивись. Червоні ці прикольчики. Бам. А тут пригати, напевно, ну, стрибати, напевно, не можна. Так, ну, айтем є. Але, знаєш, все це, отут має хтось бути. Ні? Red Mercury Sprout. Угу. Fallen Feather всюди.
Ніхуя собі. Revenant Temple. Криски. А ну. Radical Residue. Medical Residue. Що це таке? Continues to restore health over time for a certain duration and causes corruption build-up. Не понял прикол. Medical residue of a dark purple color, the effects of which are greatly diminished. While supposedly strengthening the body and prolonging life, everything comes at a cost. Yet people often focus only on the present. І тут щось є. Ну що, medical residue, ще одне, добре. Демовин із. Що це за тіпочки? З ними можна поговорити? You're awake at last. You know me. Why am I here? I came upon you in a brooklet some days past. You lay passed out due to the feathering. I moved you to the cave to recuperate. The feathering. I see. Know you not. A man-eating fiend attacked Worship's Rise 6 moons ago, spreading unthinkable horrors, after which many bore feathers on their bodies. A malady unlike any other, without hope of a cure. I found this silk manuscript on your person. Here, take it. Silk Manuscript. Що це таке? Що ти мені, блядь, дав? Що ти мені, блядь, дав? Де вона? Сілка... Ладно, блядь. Should you have other concerns, pray, speak then. My Taoist name is Xuanyang, sir. I came here to help, to treat the feathering outbreak in Worship's Rise. Alas, I have made little progress. Should you have other concerns, pray, speak then. This is the reverent temple. Those afflicted have sought refuge here. This temple was used by Buddhists. It was after the abbot fled that I took on the role of guardian for the sanctuary. Thanks to the officials, we have barely managed to keep this place secure. Should you have other concerns, pray, speak then. You are experiencing early signs of the feathering. The afflicted slowly lose their memories. If left unchecked and untreated, the disease will rob them of their humanity entirely. It begins in the limbs, sprouting feathers. Then comes the dislocation of the joints, leading finally to a monstrous transformation. Most victims endure unbearable agony. Judging by how you look, you should count yourself lucky. Your memory loss, while troubling, is a far gentler fate. You may not be able to recall, but
The silk manuscript you were carrying mentions that you have a companion. From what I gathered when I rescued you, it seems you were separated during an attack. Now that you have contracted this disease and Так, have отже, those у мене blue є feathers on your arm, others may У мене є mistake you for хвороба, a monster and strike you називається down on sight. For now, it is safer to remain in the temple and rest, at least with the soldiers present. Отже, у мене є хвороба, яка називається Feathering, яка спочатку йде в лімб, розвивається спочатку в лімб, а потім на кінцівки. Лімб, наскільки я розумію, це печінка. Тобто в мене вже печінка вже в... Чого ти на мене дивишся? Алло, блядь. Мені страшно. Капець. Починається хвороба в печінці, далі йде на кінцівки. От у нас вже на руці є. Тобто у нас вже печінка вже все. І далі, типу, це капець. І, типу, а що означає ось на компасі? Чи це на компас? Червоний, типу, цей значок. Це ж, по ідеї, має бути північ. Да. Тут чувак лежить, відпочиває. Що це в мене? Special pills. А ну, пігулочки якісь. Continues to restore health over time for a certain duration and causes corruption buildup. A pill of a dark purple color made from some unknown material. While supposedly strengthening the body and prolonging life, everything comes at a cost. Yet people often focus only on the present. Це таке саме. Те саме, як і ця фігня. Так. You're not from around here, are you? The name's Charlie from Worship's Rise. Don't you dare look down on me just because I'm crippled. My brother and I were once the town's finest heroes. But now my brother's burdened with finding medicine to treat me. A pathetic fool. У нього теж федерінг. Дивись на руках. How humiliating. You're heading to town, aren't you? Could you do me a favor and deliver this to an oracle there? She's hard to miss. She's had this old bracelet for as long as I can remember. She's a bit different. You'll know her when you see her. I don't know if she's still in town, but please check for me. I'd go myself, but I can't. Not in this pathetic state. If you find her, don't tell her I'm stuck at the Reverend Temple. Tell her I've gone off to make a name for myself. Tell her I'll come back once I've made something of myself. Так якийсь амулет від мені дав. Ага, valuables. A letter written on a silk without pen. My long lost friend. I received a letter and will head for worship rise without delay. Ой. An amulet made of beechwood can be given Shaolin mothers, a personal belonging of Shaolin. Each of surface stained with blood Shaolin received this amulet upon praying the Shu Sanctum, claimed the word of evil and act and banned the mankind. It offers blessing and hope, yet if even the mightiest Buddha cannot quell the demons, this amulet may well be nothing more than a cruel hoax. Нічого не понятно, але міфологія якась.
Але у чела мінус очі. Дивись, прямо з голови у нього росте пір'я. Офігеть. Дивно, що костра якогось нема, чи... Дві людинки якісь. Key items you do not pick end up in the donation box. Open the donation box. Items. А, це DLC-шні ці прикольчики всякі. Вісім тисяч Red Mercury. Select. Поверх ми все забираємо. Шкода, що тут немає зручнішого способу все забрати. Тепер. Що у нас тут? Слеш. А так, 90 Блант. 63 плюс 2, стап 81 плюс 2. Lightning damage. Есть. Тут що? The buff poise break makes the effect much more potent. Це що? Eternity Sovereignty. Dual Blades. Watcher's Case. Flickering Blades. Sudden Strike. Block. Blind Kick. Dash Strike. Blind Kick. Sudden Strike. Fearless Cliff. Phantom Flurry. Flickering Blade. Concessive attacks increase your weapon magic attack power. Ніхуя собі, блядь. Spell. Ну це магічний. Status Attack. Dragon Coil Lens. Блін, якщо чесно, непонятно, чи вона краще, чи ні. Тому що є різні типи атаки в однієї зброї. Ні, не зовсім так. Ні, ладно, спочатку давай сетики подивимось. А ну-ка. Блін, а тут нема опису їх. Є a black knight crowd adorned with a bones... блядь. Adorned inscription. These rain the lands. Shatter the black and white Wuchang form. Inscription. Peace rain lands. Twine are responsible for guiding the soul of the deceased of the underworld. However, Wuchang shows no hesitation in capturing it. Ну давай. Night Spectre. Ой-ой-ой-ой-ой, як гарно. Тільки мій федерінг вже кудись дівся. Ням. Ой, чекай. Це що? Tiger of Fortune Outfit. Soul Ritual Robe. Soul Ritual Robe.
Draconic Resurgence. А хто тут є? Ендрю, ти чуєш мене? Як гарно, та ти що? Ендрю, Що це? Андрей. Overworld Regalia. ладно, хтось інший може знає, взаємодія МБК. Ти пропав на АМ. Там нічого. Можливо, і мене теж Jingle погано чути. Physics. Коротше, тебе не чути. Ти теж пропадав. Я знаю. Пробуй ще раз сказати. Взаємодія МБКД уже запущена? На Да. пробу? Да. А в них не було жалоб на те, що у них Що у них? Пропав опять. Пропащий ти мальчик. Алло. Да. Да. Кажу, чи не було проблем? Ти швидше кажи, бо ти зараз знов пропадеш. Дивись, вони у нас звертаються на створення організації. Опять по пропав. афішці. Як Так. часто вони до нас звертаються? М, Кожну годину? Кожен раз, напевно, коли користувач заходить в систему. Чи кожну годину? Якщо, по-моєму, у них не планувальник, по-моєму, у них при авторизації. Блін, у мене ж чай застив вже. Хорошо, який у нас є планувальник і кожну годину звертається до ЄДР? Even the Taoist doesn't have a cure for it. With your Знаю. skills, maybe you should check out the Shoe Sanctum. There could be something there to hold back the feathering. Так, я з тобою ще поговорю, я піду чай поп'ю, поснідаю вообще. Так, мені треба перезагрузити комп, то що то він виділиться. Що я буду.
на місці. Що ти розібрався, Артур? Ти до мене? Да. Да. Ти розібрався, кажу? Там, походу, якийсь планувальник працює. А зачем ми в ЄДР звертаємося? Там перевіряємо інформацію по ЄДРПО, якщо. Я не почув, якщо, але я зрозумів, що щось, ну, перевіряємо ядро.
перше я би снідав. Це його та його. А ну. Магічний блейд. Для магії. У мене поки що немає ніяких магічних скілів. Dragonlance. Нормально. Так, ну я буду ходити за цим Moonlight Dragon Longsword. Using Temperance to gain Paralytic makes the effect much more potent. Using Temperance to gain Paralysis makes the effect much more potent. Для мене напрягає, що ця штука бігає, і я не можу нормально. I played Rebels acquire while playing in Dungeon. The recurrent Dragon's Mouth, the Spines, and Dragon's Scale Pattern, and Strength. With your skills, maybe. With your skill, if you find anything that could help at the sanctum, please do let me know. I'll make sure that. With your skill, if you find anything that could help at the sanctum, please do let me know. I'll make sure that you're well rewarded. А цей чувак не хоче зі мною розмовляти. Ну і пішов ти нахуй. Ну, а якогось багаття тут немає, чи що? Чи де мені відпочивати, качати скіли? Most people have to be TikTok. carried out of the reverend temple. You, though, you get to walk out on your own. Xuanyangzi may be harsh with his words, but he tends to my eyes every day. Some of the worship's rise folk came here fleeing, but they didn't stay long. They rushed back out, unaware of how dangerous the world truly is. I am Tao Ting, just a humble merchant seeking refuge. I run a small trading business to make ends meet. Do you happen to have any rare goods for me to take a look at? Якась ваза, яка в мене. Smooth to the touch. With a fragrance that's hard to come by. This is... Oh, but don't worry. I won't be tempted to take it for myself. This place is no paradise for a merchant. I'm thinking of heading to the Shu Sanctum. I hear the Ming troops are stationed there, and it's a safer bet than this old temple. I can trade with you, of course. It would be an honor. But for the real treasures, I'm afraid I'll need to ask for a little favor. Some thieves from Annalum stole my family's heirloom, an ancient landscape painting. Get it back for me, and I'll make it worth your while. You can find Annalum by taking the side entrance from the stage at Worship's Rise, then crossing a long bridge. Once you've retrieved the painting, meet me at the Shu Sanctum. I'll have a reward waiting for you. Тобто я ще не вийшов, мені дали вже 3 квеста. Перший квест віддати якусь коробку матері того чувака, який хворіє без очей. Мені треба знайти щось, що допоможе цьому місцю. І мені треба повернути картину цього чувака. You can find Annalum by taking the side entrance from the stage at Worship's Rise. Once you've retrieved the painting. Олександр, це ти? Thunder. Offer blood. Worship. Having activated Shrine, you can enter the dream from there.
Entering the dream fully restores your health and advances the story. However, the most enemies you've defeated are also brought back to life. Ну, очевидно. Enter Dream. Impetus Repository. Level up, unlock stats and weapon trains. Reset the state of the world. Deposit or withdraw items. The Impetus Repository. You may access the Impetus Repository from shrines. There you can spend Red Mercury Essence to unlock nodes, thus gaining a new effect or discipline skill. Press reset points to reset the entire Impetus Repository. Oh, nice. Each weapon has ways in which to gain Skyborn Might. You acquire these by unlocking the related nodes within the Impetus Repository. You can also increase your maximum Skyborn Might from within the Impetus Repository. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Так. Gain Zero Mercury Essence. Не понял. You don't have enough Red Mercury to level up. Тут надо 690. У мене Red Mercury Essence 0. Не, окей, чекай. Ага, you can reset your nodes here. Show Impetus Repository Effect. Impetus Repository Description. Brandish your sword with lightning speed to weaken the enemy attack, grants partial immunity to damage, but does not block all incoming attack. Use with Skyborn Might for great potency. Блять. Воно ж якось все з чимось взаємодіє. Туди-сюди, ёб твою нахуй. Spend unlock new ability. Grants one stack of Skyborn Might. Evade the opportune time to avoid at the opportune time to avoid the enemy attack fully. Raise your axe to defend against enemy attack. Мені похуй на акс, потому що я не буду ходити за акс. Advance and strike while revolving. Use with Skyborn Might for greater potency. Це типу якийсь скіл на дабл мечі. Для списа. Це магія, до речі. Бля, якщо чесно, ніхуя не понятно.
Тобто, диво, за те, що я придбав Deluxe Edition, мені дали, грубо кажучи, 4200, 12200 Red Mercury. За 12200 Red Mercury я скільки можу вивчити всього? Напевно, дуже-дуже дохуя. От кожен кружочок першого кола коштує по 690. Цей 690. Тобто 690 на 7. Це там 4200, 4500 плюс-мінус. Плюс я зможу, напевно. Плюс ще друге коло я зможу вивчити. Тобто я все зможу вивчити вже. Так кажучи. Давай заюзаємо, чо ні. Наприклад, я можу ось цю штучку вивчити. Gain 10 Red Mercury Essence. Ага. Тобто за те, що я вивчаю скіли, мені дається Red Mercury Essence. Бля, ніхуя собі. Це що, блядь? Ага. Red Mercury. Я що, все вивчив? То мені не треба було 8000 юзати. Охуеть, блядь. Ой-ой-ой. Блядь, як складно, я не можу. Його один скіл покращується, блядь, з декількох. Suitable for a long sword. Ну, HP беремо. Ну, очевидно, що треба HP. Так. Use Red Mercury. Cannot be upgraded. Use Red Mercury Assets. Плюс одна сила. Одна сила ще мені дасть. Ну, демедж, напевно, якийсь. Кік, давай це. І це. У мене 4 залишається. І тут. Ще плюс одна сила. Class 1 Red Mercury Essence. Boosts your damage when wielding greatsword, longsword and spears. Це що? Плюс 5 сил. Це супер дохуя. Напевно. Я хуй. Так. І так. 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 Ну хуй знає, хай буде так тоді.
Refine red mercury essence. Back. Red mercury. Red mercury. Cost faint red feeder. Longsword mastery +1. Добре. Це єсть. Перепустимо. Discipline, телепорт, темпер. Інвоук ще якийсь буде. Так, ну плюс трошки прокачався. Тут по-любому щось єсть. Хто тут кашляє? Young lady, are you infected too? Since the feathering outbreak in Worship's Rise, many have fallen ill. First, feathers start growing on your arms. Then you lose your mind. Before long, you turn into a... Lucky for me, Zhang Yanzi brought me to the Reverend Temple. His medicines kept me going. But your symptoms are lighter than mine. Best stay here. It's utter chaos out there, especially in Worship's Rise. I doubt there are many survivors. I saw the old Taoist carry you in the other day. Feathers growing on your arm. He's got a heart of gold, that old Taoist. But who knows if he'll ever come up with a miracle cure for the feathering. I've been stuck here for ages, but no one's been healed yet. Heard the priests at the Shu Sanctum might have something. I'd risk my life heading there if the road wasn't crawling. If you're still kicking, you might want to head to the Sanctum. It could be your last hope. If you're still kicking... If you're still kicking... Так, ну з того, що нам пояснили, всі захворіли цією хворобою, що і ми. Це, звісно, не дуже добре. Там я бачу айтем лежить. Як мені туди пройти? Може тут десь праворуч можна буде повернути. Ква-ква. Ах, скільки тут шматок лежить. Fixed origin. О, Fixed origin pills. Що це таке? Boost all status effects resistance for a certain duration. A pill made at Junwu Temple said the rise once spirits and word of evil, most likely obtained through unscrupulous means, given the fact that the temple doesn't sell their pills to the uninitiated. Уф, складне слово. Ось чел якийсь сидить. Дудку. Курить. Steamed bunny bun. Ah, well, well. Look who's back. Здорово. Feeling lost, are we? We are both wanderers of fate. No need for formalities. Now,
About the power in your left arm. If you master it, you'll be unstoppable. You might even rewrite destiny as we know it. Don't believe me, eh? How about I introduce you to someone worthy? Don't call me cruel. You know how it goes. No sweet dreams without crushing a few nightmares first. Він мене зараз до якогось боса відправить, да? Який мене роз'їбе і покаже силу цього Федерінга. By you. The bell pinwheel. Dodge. The right moment to shimmer and avoid the enemy. Reach the potential spell discipline skill. Heavy attack, hold to charge heavy, light attack, lock on, space dodge. Ну, в принципі, все дуже просто. Yes. Ну, да, очевидно. Hold on to it. This feeling. The results in your death. This makes you drop a red mercury based on your current madness. After which you are revived at the shrine you last prayed to. Head back Всім to the смачного. you feel to reclaim the red mercury. Навзаєм. Дякую. Worship Rise. Standoff perspective. You can adjust the camera mode on lock on setting from camera option under setting. Choose between two modes. Standoff perspective, which offers that angle for a rich visual experience focused on the action. All classic providing a stable view for precision of a quick reaction. Feel free to switch between the two at any time, depending on the situation, enhance your gaming experience. Різні камери мені пропонують. Блядь, і челік з'їбався. Це вороги. Екс втік. Я
я помер в якомусь іншому вимірі, і десь там будуть мої еретиці, от його. Воно там ще ворог. І я взагалі думав, що тут не... ну... Не те, що тут не буде, я думав, що це не вороги. Мені туди якось треба потрапити, як? Ну, як? Не розумію. От воно десь там зверху. Як туди потрапити, не понятно. Так, ага, ну понятно. You may have two weapons equipped at one time. Halberd. Да, я це понял, до речі. До речі, я це... And now I get to play. Hello, lady. Are you the warrior that the old Taoist rescued and hid in the cave? Did you come to the Reverend Temple for healing too? He's so kind. He makes all sorts of medicines and has saved so many sick people. Don't worry. You'll be feeling better in no time. Don't worry. Don't worry. You'll be feeling better in no time. Та і сол. Ладно. Так. І того. Я можу піти туди. Можу піти сюди. Можу піти туди або сюди. У мене 3 дороги є. Куди я можу піти? І карти немає в цій грі, я так розумію. Ох, блядь. Це, напевно, мега крута гра. А я сюди не можу піти, до речі, тут все. Заблочено. Забанено. Куди я туди і впасти можу? Ти ворог? Чи ти не ворог? Wuchang, over here. Ну давай поговоримо з тобою. Хулі тобі надо? What's happened to it? Не знаю. It's me, He Yuzai. You wrote to me about searching Worship's Rise for clues about Bar Yu. Have you forgotten? Да, у мене всі Bar Yu, your memory sister. пройшли. We came here to find clues. For your arm. The old boatman spoke true. He warned of feathers growing on the arm. A mark of feathering. They say it leads to memory loss. And worse, it ultimately turns one into a man-eating monster. Fortunately, you can still speak for now. Take this. I'll counsel my friend, the old boatman. He made Noah cure. I scouted the Shoe Sanctum a few days past. Aside from a deranged towers to the entrance, it seemed safe. Rest there and search for clues. See the Light's End Temple? The way to the Shoe Sanctum lies beside it. But the bridge has collapsed. You will need to find a way around. But be careful. If anyone sees those feathers,
They'll definitely strike first and ask questions later. If you encounter danger, don't fight. I'll follow your trail and find you. Oh, and take this. This bamboo lantern. I found it nearby. Hard to believe such craftsmanship still lingers here. It's a reminder of how vibrant this town was. The fireflies inside, they seem to glow endlessly. A useful light for your path. I've tested it personally. With this, you'll have both hands free for weapons. Far more practical than a torch. Since we got separated, many of the Imperial Guards have been sneaking around the Tang Emperor's palace. But the refugees say the place has already been ransacked by rebels. Something's not right. I will track down the boatman, and we'll meet at the palace. I'll leave marks, pinwheels, along the path. Follow them, and you'll find me. Я не знаю, що таке пінгмілс, якщо що. Ага, то ворог. Мама твоя монстр, блядь. Що ти мені дропнув? Red Mercury Sprout. Red Mercury Sprout. Cheeks. Похилимся трошки. Дingambang, dingambang. А якщо я отут спригну і піду туди? Можна піти туди, можна піти сюди. Тут ворог. Dodging and Swift Strike. Triggering Shimmer to avoid an enemy move. Grants one stack of Skyward Might. You can learn unique weapon mechanics to implement as a repository to gain more sky. Increase the potency of spell discipline. Skill can be used to Skyward Might. Quick weapon. Так. Deflecting and blocking allow you to counter enemy weapon attack. However, this has no effect against martial strikes such as punches and kicks, nor against spells. Да, це понятно, але як мені... Ой. Але як мені, ну, блочить? Як? Cast spell, use item, heavy attack, light attack. Де блок, dodge, ну? Як? О. Item quick usage. Есть таке. Access the pose interface. Which spells. Ну, де тут блок? Dodge. Dodge sprint. Блок, ну непонятно де. Ну, тупо непонятно де. Ладно. You
can equip 3 pedant. Choose the pedant that best fit for your style and give you advantage in combat. Navigate the equipment tab system menu and you can equip Jade pedant onto your available Jade pedant slot. Ага. Те буде. Це як талісмани. Mind Lotus Seed. О, що це таке? Це щось новеньке. Що це таке? Блін. Maddening Incense. Increased madness when used and also prevent the loss of madness for a time. The shrines are able to ensure that powers of madness remain. The sea lily bright flower worshipped by red mercury when catalyzed by blood. A faint smoke begins rising from the ribs, stirring once enormous desire, awakening the power of madness. Madness stems from one's deepest fears. Those who confront it may shatter and be reborn, while those who succumb become more puppets of power. Блін, це щось, що підвищує madness. Блін, нахіра madness? Increases madness when used. Бамбу латерн. Да, це понятно. Понятно, це physics матики. Alleviates the despair build-up. A lotus seed of dusty pink color made Zhenwu temple. Some of those who practice their teaching enter state of madness, a melody that convincingly can be reminded of his alchemical product. Good deeds bear fruit, but everything comes at a cost. The cycle of a cause and effects are woven into the fabric of fate. Нічого не понятно, конечно. Йдемо далі. Так, по ідеї, я так розумію, тут десь... Ні, я думав, тут десь картина буде. Опа. Ля, який там лут є. Feathers on your left arm. That's a sign of feathering. Most would have lost their minds by now, yet you remain in control. Fascinating. The power of feathering runs through that arm of yours. I can sense it. How you managed to contain it, I don't know. But make no mistake, your left arm is the key to unleashing its full strength. Yes, that power's itching to course through you, but I'm afraid you're not ready to command it. Not yet. Here, take this. Let's see if you've got what it takes to wield that power.
Power Feather. Що це таке? A golden feather left behind from Goldwing. Randomly increase one of the following boons for a time. Maximum health, maximum stamina, or all damage dealt. Following the primordial deadly falls, the essence of an avian scattered and transformed into Goldwing. Goldwing roamed the skies, letting out mournful wails. The people of the land took this as proof that the primordial deity still graced the land. Та такий сундук охуєнний, просто піздець. Там по-моєму щось дуже-дуже цікаве. Swift draw. When equipped into the Wuchang, you can consume Skyward Might to unleash power Swift draw. Так, ладно, ну чекай. Ага. Да есть. А, ну прикопай это все, да. А, це чела вбили вже. Блін, ти подивись на це тут з потрохачий з кістками на серце лежить. Уф. Аж ні, тут люди. Блед. Я тупо я знаю, куди йти. Так. Воно якесь око там є. Жімна прям. О, ще один шрайн. Будда Кліф.
Я don't understand, якщо чесно. Нахуя я сюди вийшов? Це ж буквально нічого немає. Типа. Я щось підібрав. А, спел. A spell known by those for the Zhenwu temple potent enough for several ordinary demons. Its simplicity allows novices to cast it in quick succession, make it both accessible and formidable. Unleash a blade that deals magic. А ну. Switch spells, давай. Може мені треба поміняти пушку для цього? Не роз. А чого я не можу кастити спел? And initiate light attack power descending to perform a plunging attack. This triggers an obliterate strike when successful against small to medium-sized humanoids. Проблемка.
От курва. Тут зразу босс. Ой. Ты, подруга, конечно, попала под раздачу. У тебе 0 шансів. Тупо 0. Просто підійди сюди. Цікаво. У неї буде це одна фаза, чи декілька. Ой, блядь. Ніхуя собі. Benedictions come in 3 types: Oath, Wisdom, and Memory. You can suck at benedictions onto weapons or remove them at shrines. Benediction greatly increases your weapon's capabilities. Using benedictions that fits your current weapon and jade patterns further increases your effectiveness in combat. Якийсь мультик таке перепечі. Уф, блядь. Чого так багато розвилок? Даже в Dark Souls немає такої великої кількості розвилок. Окей. Це я дійшов до цього сундучка. Що це у нас тут? Forgotten Remembrance. Material. A fracture used for mana potency node in the Impetus repository. Increases the charges of your mana base. A fractured memory from ancient aliens. If you listen carefully, you can almost hear the haunting howls of a long-lost battle echoing from within. It resonates with the mana vessel Wuchang carries, granting the vessel additional charges. Okay. Якийсь апгрейдик. Так, тут же ж більше нічого нема, правильно? Правильно. Йдемо сюди. Курва.
я можу піти ліворуч, можу піти праворуч. Праворуч вороги, ліворуч також вороги. Але там є щось цікаве. Lost path. Or lost package. У мене хп майже не залишилось. Це то, що lost package? Faint red feeder. Capable of upgrading weapons mastery +3 from within the Impetus repository. A red feather that emits a faint light, often overlooked due to its unremarkable appearance. A sharp of a knowledge that can be absorbed from the Impetus repository depending on one's mastery of understanding of a weapon. A relic from a lost age, its powerful nearly faded. Yet its capable hands, glimmer of its former might still be revealed. Я так поняв, це ну, камні покращувальні для зброї. Да, давай, підходь. Ніхуя собі ти робиш. Ніхуя собі. Ти швидкий, друже, але не такий швидкий, як я. Red Tasseled Spear. Ні, друзі, ну вже пора якось або замикати це коло, або я хуй його знаю. Десь сюди, блять, можна прийти. О, там віта якась розлялась. Воно сюди потім може. Делікатний сет. Хули спиш, блядь. Line dagger. Ніхуя собі, блядь. Тут пастка була. Я випадково не пробігала. Якого хуя? Софтраж. Заточав мене чекав. Яка ти мразь? Яка Queen? Я ваша Queen. Я не можу, як багато розвівок, це пізда. Condescend you to the afterlife! Cover!
Special items. Special item you pick up during journey can be equipped there. This special item can be highly effective in a specific situation. Chain reaction. That is. Тут хтось є, блять, я ж чую. I just stepped out for a break. Name's Wuchang. I'm Dutanga's right hand. I take care of the big... Those temple fools keep sniffing around for my treasure. Soon as I send word to the boss, we're... Those temple fools keep sniffing around for my treasure. Soon as I send... О, блять. Ты не охуел, блять, Марчук? Иди в пизду.
наприклад, сюди з нею попіздиться, так? Тому що там вже є вороги. Куди я можу її виманити? Ну, десь тут в центрі хіба що. Але, блін, вона... Так, ну виглядає так, наче тут буде бос. Не може не бути боса. Я бачу, що там є.
Charged heavy attack. А там, походу, босс-файт. Зараз. Ну, тільки одного бачу. Нажимаю, що хтось буде. Lost remains. Добре, так, далі. Там точно бос. Що ось тут? Які вам разі слухати? Ти хочеш втекти, блядь? Ай. Так, це далі кудись ми вже підемо. Що тут? Якась хуйта. Було б гарно витратити ці 4600 кудись. Red Mercury Acid.
як мені отримати Red Mercury Essence? Треба відпочити. Це, напевно, перший важкий бос. Mountains near, rivers yield, eons pass in a heart. Найс. З першого трая сюди. Forget
Forget me not. Equip onto your item hotbar. Though the current weapon with a special effect, you can insert different bone needles and stone needles from within the temperance menu, thereby changing what type of temper effects you gain. Using specific bone needles before activating your temperance unlocks your weapon hidden potential with a much greater offensive. Блять. True power in feathering isn't about possessing it. It's about understanding it. Окей, питання от в чому? Що мені, ну, типу, як мені це активувати? Я, типу, якийсь нідл заюзав, да? Окей. Ну, точніше, не заюзав, знайшов і поставив там в якийсь слот. Окей. Як мені тепер його юзати? Він у мене incompatible з Greatsword. Ой. Incompatible з Greatsword, але він у мене сумісний з оцим мечем. І як його питання юзать? А, ось о. Ага. І типу за цим нічого не буде. Ой. А за цим тоже непонятно. Тачка. Ну, можна я просто пройду далі і ну, ми якби розійдемося, коли як воно коротко. Tempering. Equip onto your item hotbar and use to endow your current weapon with special effects. Це, ага, це ось тут. Enable incompatible. А з цим compatible.
Ага. Все, я типу підняв левел, це левел мені дали 4 Mercury Essence. Тепер я можу їх використовувати далі. Треба похилятися. У мене на пані подав залишиться. Use. Я навіть не знаю, де, блядь, я його знаходив. Я заїбашив вже тут боса. Знову розвилка. Ні, ладно, це не така вже є розвилка. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. А, сука, чу. Блядь. От курва. Це ж по-любому якийсь прикол. А ну-ка, піду спробую оновити локацію, може він з'явиться ще раз. Це ж по-любому якийсь прикол. Шуп.
Ну ладно, you have fallen. Ай-яй-яй-яй. А, це не. Hmm? Wow, impressive skills. I didn't even hear you approach. Judging by your attire, I take it you're not from around these parts, are you? I'm Yan Saicheng, but just call me Master Yan. I grew up here, so I know just about everything there is to know in these parts. Got questions? I've got answers. Inside that house over there, there's a kid hiding with a pot on his head. A few days ago, some monks from the temple came searching for him. I could tell right away they were up to no good, so I ran them off. Since when do monks go around stealing things and murdering people? If it wasn't for the villagers' sake, I would have burned that temple down ages ago. Oh, and about the way to Doom Willow Beach behind the temple, somehow it caught fire and burned to the ground. You can't get through now. If you're headed to Doom Willow Beach, you'll have to find another route. Mind if I ask why you came all the way here? Have you heard the rumors about the Shu Sanctum? They say the priests there have deep knowledge of medicine. Apparently, they've hidden all sorts of strange things upstairs. Not that any of that interests me. All I care about is finding medicine to heal my brother. He was bitten by the man-eating monster in town, and fell severely ill soon after. But who knew there'd be soldiers guarding the place? They tossed me out before I could even explain myself. They stand there like smug watchdogs, blocking anyone from getting close. Ma'am, since I told you about the rumors, could you possibly go up there and grab some elixirs for me? With your skills, it should be a breeze, right? Excellent. We will not forget your kindness. Oh, and take this. If you ever find yourself in trouble, blow the whistle, and I'll come to your aid. Щось квестов я понабирав, а ще жодного не зробив. Це так задумано, чи я щось пропустив? Перше я піду на гору. The high priest has procured her elixir. His elder brother will distribute them. One for each soul, let not discord arise in the trying times. Нихуя непонятно, конечно. Так, Deviation Crescent. Чи хочу я йти далі зараз? Я насправді хочу повернутись. Щоб що, звісно. Що, по-перше, я напевно можу хоча б +1 пушку покращити.
хочу трошки назад повернутись. With your skills, maybe you should check out the Shoe Sanctum. There could be something there. With your... If you find anything that could... Чуєш, я твого брата, ти що, помер чи що? Всі типи з'їбались просто. Тупо з'їбались. Цей тип помер, ну типу логічно, так що за ним походив нікому вже спостерігати. Цей тип як помер. Time's long gone. І поки що я не хочу, то там типуля виглядає доволі серйозним. По суті, ніякі розвилки то й не пропустив. По суті, я нічого то й не пропустив. Just open this door does not open from this side.
Giant claw marks. Ніхуя собі, блядь. Тихо. Охуеть. You have fallen. Всі на зв'язку? Парам. Плюс-мінус. Плюс. Майже. А, ні, Ясно. Ладно. Дивіться, я погодив оновлення мінорного релізу 172.1. Я погодив, щоб ми оновлювали не завтра, а в понеділок. Тому що я тільки сьогодні його додав в спринт, плюс сьогодні оновлення основного мажорного релізу. Тому в нас є час сьогодні-завтра його зробити і протестувати, і в понеділок ще час буде так само. Що не встигнемо там дотестувати, то дотестимо і ввечері оновимо. Але я дивлюсь, поки мінор ніхто не брав в роботу. ну, бо ти спочатку казав, що завтра оновимо 171.4, то смисл робити наступний. Та ні. Сьогодні його з мажорним оновлять. Ну, Там вже все зроблено, тому сьогодні оновимо. Тому, в принципі, можна. Я зараз групу напишу, що можна приступати до 172.1. І, Ендрю, ти мені потрібен, щоб ми вже зробили задачку, епік розбили по задачам. Коли? Мені сьогодні ще треба декілька задач зробити. Давай так, завтра ми зможемо, наприклад, з 4 години вечора сісти і зробити це все, щоб я тебе вже не дергав. Єп. Все, я собі планую на завтра, щоб ми розбили, щоб я потім встиг погодити перенесення. Хорошо. Все, добре. Так, найс. Домовились. Are you here for the High Priest? You'd be wiser just to leave. The High Priest's ill and can't save anyone. Look around you. Everyone came for healing, but now they're all monsters. Оля, Thank я зараз там you. по твоїй задачі That спілкуюсь, officer showed зараз up скажу тобі right номер. on time to defend us. 22864. We'd all be dead. Я там хочу її перенести.
But now he's Oh. suffering too. Скоріш за все, 173-й реліз. Order to protect us. М, The world's falling Ну, apart. перенос. And only the Imperial А може Court навіть і still в remembers us. 174-й, скоріш за все. Коротше, зараз Not вирішимо, himself. ну, щоб ти мала на увазі. If you're determined to go Окей. to the Shu Ну, Sanctum, все одно що take the робиться. long path Да. around. Here, take this medicine. The High Priest said it might help with the feathering. I don't know if it'll work, but it has brought me some comfort. Best to take it one day at a time. The world's falling apart. And that officer's fallen ill. He's not himself. If you're determined to go to the Shu Sanctum, take the long path around. And that officer's fallen ill. Banging on my door! I finally get some peace and quiet and you come stirring things up. You don't seem like no good soul if you ask me. So let me be clear. The bandits have already stripped this village bare. They came out of nowhere and took everything that wasn't nailed down. Heartless even if you don't harbor any ill intentions. Don't expect— Holy hell, quit knocking already! Holy hell, quit knocking!
Аня, ти на зв'язку? А, Аня не на зв'язку, я поняв, вона мене не чує зараз наоборот.
Я пізнав смак сперми, коли мені було 7. Так, тут виникає вибір, або я йду туди, або я вбиваю цього типа, і тут щось дивлюсь далі. Ну, я вб'ю цього типа. Ну, бо це, блядь, піздець скільки. У мене пиздячий чи що. Judgment falls! Да, закінчились в мене хілки. Блін, гра починає лагати. Дуже-дуже сильно. Pay your respect before the gods of Shu statue to reunite with the faces of the past. Як? Silence, disciples. Say no more. The underground palace. I should never have led you all there. Lu Hongliu, the Trinity Bell. You will pay for this. Lu Hongliu. Hey! We meet again. Now that's a fine... It took quite the effort to get this out from the treasure hoard under the Shoe Sanctum. Since you've shown you're serious, I'll show you something rare
Not to brag, but my stuff. Rare grave goods. Most folks don't live long enough to enjoy the spoils. But you've got the guts and control to hand. I'm in a good mood today, so I'll show you some real treasure from the graves. Consider it a gift from your... Hey, if you come across anything good, don't forget yours truly. Come back soon, you hear? Hey! Hey, you made it. Got some new stuff for you. Come back soon, you hear? What treasures do you have for me today? Let me make an assessment. Oh, well, you've managed to snag Dutanga's treasures. Oh, but don't let his gruff exterior fool you. He's got... Apparently, Dutanga had a thing for the actress Feng Xiaowan. Oh, he was quite fond, but she was already married and had twins. But did that stop him? Not in the slightest. He was... When chaos erupted in town, Dutanga kidnapped her. Left those poor kids without parents. Ah, what a cruel twist of fate. In these troubled times, though red mercury might be common around... Just call me with that whistle, and I'll be at your beck and call. Ancestors, I beseech you, keep my Shaolin safe. My son, is it really you? Oh, Lin, you foolish boy.
I gave you this charm to protect you. Why are you... It's no good anymore. I beseeched our ancestors for this some time ago. Offer it at their shrine, and it'll ease your spirit and shield you from evil. You joined those towers for that exorcism at the law courtyard, didn't you? The gods must have been watching over you to bring you back. As for that Wuchang, she's become a man-eating fiend. Do you even understand how much I worry for? If only official Bai was still alive. That monster. But Lu Hongliu has her father to thank for what she's become. Her father, back when he was the coroner, raised her on the flesh and bones of the dead. No wonder she turned into such a creature. I heard from a Taoist priest that she gnaws on some small, strange meat. And no matter how much she eats, it's never finished. They call it the white jade dumpling. A cure for every illness, they say. If only I could have a taste of it, I'd be as healthy as ever, no longer a burden to you, my dear child. Now that you're home, stay here. I'll pray to them. I heard from a Taoist priest that she gnaws on some small, strange meat. And no matter how much she eats, they call it the... If only I could have a taste of it. Now... Who dares disturb me? Curious. Your arms are feathered, yet unlike those monsters, you remain. However, today's sanity may be gone, but the feathered lose all memory of their human past. I wonder. You can hear them, can't you? Those strange whispers. This is my inner demon. A torment that's lingered far too long. Defeat it. Should your sanity slip through your fingers, I shall send you to the afterlife, mice. Так, давай, по-перше, що мені тут дали? Я хуй його знаю.
Можливо, це треба заюзати біля статуї. Тільки не кажіть, що це бос, блядь. У мене хп нема, у мене хілок нема. Іди нахуй, курва. Ну, смотри, бо що тут написано. Щас чекаю, по-перше, я хочу піти спробувати перед, ну, зі статуєю повзаємодіяти. Я хочу повзаємодіяти зі статуєю. Непонятно, як пойдет респект. Так, добре. Давай тоді замість цієї штуки у мене має бути бонус. Давай тоді отак. That old man is more than a little bit odd.
Ну, це, звісно, прикольно. Я поки відійду.